Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Omukyala akuze Mwoyo ajja kulaba bawe nga akyamukidde okulaba omuwala ajje kenyina kuba akaama akugambe ne maama bawange Mwoyo kadde. Oyo omukyala yakula Mwoyo nze kye kigambye waliwo abakyala kati tuna bagenda bubbles waliwo abakyala bayita ababba bwe ku bubbles so that the bitches can dance on top of them. Kati mumukyali mujjala was waliwo abakazi abayita abawala mu kisenge kye n'agamba bawa nga ayagala nnyo ulira some girls say bawa nga ayagala nnyo blood job ate gwe mukazi gwe ndabyo obyagala jangu mu kisenge gyaffe webange blood job nzandye. Why do you think people pay for threesomes? Women pay for threesomes more than men. Those are spiritually strong women. Kati waliwo kye bayita tantric yoga. Yep. Or tantric sex. Yes. Tantric sex is basically spiritual sex. Yep. You know? Naye ate walina okubanga waliwo nti obwenzi kwe kugenda ne weebaka ebbali nga partner talina consent. You know? Yes. Yes. Naye ate waliwo igwe ne partner wo ogenda. Okay. So Amanyi Dobozi nabulime Esther SC wano ku Talk with SC S Media Uganda. Kubuzaako gwe nawe sinza okubanga otraba. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala. You subscribe, you comment. Byonna we really appreciate. Mikwano gyaffe abatulabira wano mu Uganda, thank you so much. Abatulabira mu Middle East namwe tusiima. Abatulabira Africa at large, then ne mu Europe, kosa ne America ne Canada. Now Allah bonna, thank you so much. Mubalekwe kumira ku mukutu guno ne mutwagala ne mutuwa endowooza zammwe ennungi kankomaawo ennungi. Thank you so much. Tusiima naye ng'olunaku olwayo tugenzeko mu mindset change nga wembeera mbagamba tubeera tukuta akanyomero ka spiritual life. And guess what? Leero show ekyuseemuko. Mubadde munsaba ne munsaba bane bantu musaba. Naye it's okay. Ndiwo kubaweereza era am glad. So olwaleero ndine musawo Julie ate wali eri watuddewo Mr. Kalungi Arafat. So ndowooza babadde bajja nga mulaba show zino ekye mwasaba tukituukiriza. Mbeera mbagamba tubeera mu bino ebintu bya spiritual life mbadde mbasaba olumu twogera ku bintu bino leero n'okigwako olwaleero kikuzibwalira okutegeera okitegedde. By the way, muddeeko emabega tusobole okuba nga tutambulira ku same line. So woba oli mupya wano leero please ddayo emabega okole olabe obeere ng'ogattagatta ate era teweerabira ku subscribinga kubanga wano bino ebirungi bigenda okubeera. However, ntandise ne Mr. Kalungi Arafat sooka otubuuzeeko ate musawo Julie akikwatemu. Well, liwa ssanyu jjereere buli wenkyazibwa wano eno ku AC Media Uganda. Nembanga nyina thoughts zengendo kusharinga then nokubanga nyina ebintu ebimu byentangaaza eri the loyal viewers subscribing, liking, sharing. Thank you. Thank you. Ndiko binye bwana nda kwogera. Miss Julie nawe tubuzeeko. Emba yangu byakubya banaye temuteeka mu mbeera. Ezi yo bale kutukyaza era tuba basanyufu. Essaawa yonna twebaza emirimu gy'okola okusobola okutuyamba obubaka bwaffe okutuuka mu bantu era tusiimira ddala naawe ali awo ng'otulaba tozanga okufa essanyu lyaffe buli w'oyiga ly'essanyu lyaffe buli w'oyiga gy'emirembe gye tufuna naye buli bw'ojeema n'otayiga n'otawuliriza n'otasubscribinga yennako Esther gy'afuna ey'enkuba. But ina nkubienzo right naye kale niwo kuweereza nino kuweereza sigenda kupoa era temulekera bambiwuliza kubanga ayita muki abankugambe ayita bingi nnyo okutuukako n'okufuna information gye tumuwa. Bambira mu subscribing mu mwagale ababa motoka temwerabira mutweyo akamotoka n'aba restaurants embere mutwe ku y'obwerere newo okusula koze olumwa agenda mbifo bya wala wallahi nakubira ngabona bambi. So it is good waboba aze ku kyalo kyamwe mumutegekere kubanga abayitira bubaka bwa Mwoyo. So leo tugenda kuba tuyakubinyewa bitutambulize show. Simbuli tukiri different kwanga waloni Arafat. Ababa
So lero chili extreme, you know, very extreme. Actually, but I'm munsonyiwe. Nga tugenda kwogera ku the power of a woman mu spiritual realm. Ninga tunagenda ka waliwo ekintu kyenazudde emabega kawo. Actually, Joe nawadde kusimi yange. Ngandaba full moon. And actually I'm like even to see man. But when nabalaba lero, you guys mujja kumbulira. So, kansokera Mr. Arafat. Mr. Karungi. Full moon chichi. Well, otunulira according to the times, science has always been backward compared to astrologers and numerologists. Yeah. So literally what happens when a full moon happens is that wabawo tides ezo jukira moon controlling amazzi ate emibiri gyaffe giri 75% liquid oba water, so people become unruly, you know. Yeah, naye kati basically kiba kidependinga nnyo nti kati otunulira guno omulundi full moon eri mu Aquarius, you know. So nange kenyini mbadde mugonvu era ojjukira eri show gye twa recordinga nga ndi wansi. So literally the tides are dealing up with me. Naye ate otunulira ba zodiacs endala cause the Aquarius ate full moon eri mu Aquarius. So the kiba it affects me and it's a shift. So kati reset yeyo jemba ndi mu kuyita munze, it can put me down or it can put me up. Okay, yeah. Musaljidi, tell us about the full moon. Exactly what you said, because you're going through the Aquarius. Yeah, nga wagambira nga unayikuwa planets era nga wayogedde. Wezibeera zimanyi okwesinganya west. Nezeyitako. Kati waliwo abantu abazaalibwa ku lunaku zagambye za Aquarius. Buli yazaalwa mu time eyo omwezi we gwayitira. Ne guleeta waliwo amanyi buli omanyi kati kangwa emotoka bweyitawo mu bisooto. Ejja kukuba ebisooto. Musange bwanga wooli. Oba toliyo bajja kunyumiza about it. Nira kijja ku affectinga. Kwanga bayinza okunyumiza ekintu kikuluma nnyo nga abafiira ku boat tetwaliko. Naye season yali happeninga naffe yatwa. Naye abaliko bebiyo aba affectingira ddala be bano. Kati ffe tuli ku watchinga this happen, but some people abayina abaagalwa nga ba Aquarius ng'omwana waba Aquarius oba mama waba Aquarius oba bayina jijjawo ali close yali Aquarius kigenda ku affectinga more. Because then you are a parent or friend to that what? Aquarius to energy. The Aquarius people. So katobanga obaddawo ng'owuliranga Arafat wawulira ng'oli weak, meaning you have a very close Aquarius near you. Ayinza n'okubanga tonawo na meetinga mukyalawo nga Aquarius naye nga yakigendamu, but just cause you are supposed to meet in the future nawe n'okikola ki exactly. So kiringanga kati omwezi gwabwe gwe baazaalibwamu nga gweguliko gwe guli otuyitako buli yazaalibwa mu mwezi ogwo akankana kubanga azaalibwa buto. Kati ffe abaliraanye emyezi egyo nabyo if affecting according to the relationship we have with Arafat. Owa Aquarius ngejja returning up okati owa Gemini ni Arafat, that's your partner ine. So kati ye kijjamu affecting a different jawu yanga afiiridwa baawe nga baawe alina sente nenga tamulina tali married. Kano omusa kinyipulira weeba ati ng'omukyala yeetaaga oba gomesi kubanga omuntu alina okuba bbawo omusaawe eyo omwezi oguyitawo gwa ssente alina okuba ne ssente era okifiiringa nti nalibadde nina eggomeza essaawa eno otandika onyigira gwodeetinga naye nga ate alina okuwasa. That's what you're connecting. Exactly. So what he's going through, what we're going through right now. Now for me, I'm a Sagittarius. It affects me a little bit because Aquarius is the friend to my son, like it's supposed to be abantu abana benzala banvamu bayina naba bafunanga mu February ine because omuntu abayina ko yebase no muntu mu November, meaning kati omuntu yebase no muntu mu birthday yange abana bazalwa mu February baba bana bange. So ekivawo mu November bwaba yazalibwa mu February, meaning nekimu affecting nga the 9 month gune oluto lwalukaringira omuntu yalufuna mu February abajazala mu November. So abana bonna abali mu Aquarius nze baba bana bange kwanga I can produce them if I was target for the time of akakadde omukyala mwafunira olubuto okabanga ka Aquarius bamuzaala mukadde ono kebakola ki kebamuzaala mu kitambula. So kiyinza kumabanga full moon eyinza kumabanga ki etwala roughly ennaku nga
14 that's what we have to say. Naye to feel it's usually that intense 3 days, isn't it? 3-4 days. Neziba tujetegekera kuva 14 nga ogamba nti mwetegekera ekintu Queen agenda kujja. Temulinda lunaku lwatuuka ate ntandika kulongoosa. Bano batandikira wayinza ntandika kulusujja nga yambala nnyo sweater. Ayinza ntandika ngoba yeraliikira yatabana kyeraliikira. Yes. Kale lunaku olujjira ziba nnaku 14 zino ziba nyimenye nnyo bambi. Yeah. Ali kati gwe kanso genda mukyokooza kozi gwe mulimo gwo for Aquarius kumujjukiza nti oli mazzi okola ki jangu ongezese jangu kola byokola bulijjo. Anyway, tuwayisizaamu awo manyi kati tuli mu nsonga ezo kati mbanyaga buli kenda balina kaleta bona simanyi newana wadde mbaawo nange buli wembeera ku zino show nange mbeera nga gwe omulabi ali eyo nange mba student so nange lwakuba ekyenjawulo nti nze mba tudde katebe akasooka kati mwe mutuule eyo naye fenna tuli bayizi so wetwe tuli actually nga we tuwogedde mabigakaawo naye ngamba nti tugenda kwogera ku maanyi g'omukyala mu spiritual room tugenda deep so nina ensonga lwaki njagadde okwogera ku bakyala because nsawo kitandikiraawo si we kiri so musawo Julie we tutandikidde your view anti kati Mr. Kalungi wali naye ate saagala weerabire nti oli mukyala kanne wali so that anzisikakanya musawo kwanze ni mukazi sina kweteka wansi naye agala tuwulira view mama naye njagala obajjewe bamba nisenyo yeah. Zelekubira mama exactly so musawo Julie tell us ekisookera ddala abakyala bali eyo bw'omitinga ng'omusajja nga tayagala maama we edduka abakyala bali eyo bw'omitinga ng'omusajja ng'akyewalana ne maama we dduka bw'omitinga ng'omusajja nga takubira maama we essimu okumala wiiki dduka bw'omitinga omusajja nga tawulira kisa nga wabera nagamba ne mami wange no kino takirina dduka ekitegeeza buli kyoyagala omusajja alina buli kyayagaliza maama we akyeyagaliza ate akyagaliza omuntu yenna gwasinkanye. Yes noba si mukyala ne musajja munne omusajja yagala maama we n'omulenzi omulala amulabanga brother amulabanga mwana wa maama we tamulabanga mwana we naye amulabanga mwana we asobola okuba omwana wa maama w'omuntu saka maama oyo mwana nga alabye oyo manya ayagala nnyo maama we so abakyala abali eyo bw'owuli omusajja ng'akola statements zino bamaama tebalina magezi dduka abakazi mbwa talinawona alina obusungu ku maama sina ku nsi era omusajja nawe mba mu nnyumba n'akuvuma mukazi gwe ekisibu totegeera obuliro oli musiru obusiru bwewammwe manya maama we naye alabye ddala maama we ng'omukazi omusiru asinga. That's why it's the description he has for women that every mistake you make you can only make a reference to the relationship he has with his mom. So omusajja yenna ali eyo ampuliriza omusajja yenna okuba obulungi kyekitiibwa kyowa ekitonde kye bayita ekikazi kubanga buli gwolaba wano mu nsi muno ne waba Brian ne waba Isaac ne waba Kalungi alina omuntu gwakeyaringirako nnyo we kugambye eri love gwe bayita maama bw'aba tamulina naffe wano atulimba byaliko bw'aba tafunangako eyo love oba n'agifakinga oba omuntu omala n'agimuwa nga maama we afudde ffe naawe kenyini gwalina waakola ki akulimba because science has proved it that any kind of love and intelligence is directly inherited from a mother. Era oba oli musajja ng'okwana omuwala atalina love nga nawe jasi omwagala alina ssente manya n'abaana b'ogenda ozaala bagenda bati balina love balina ssente era ojja zaala omwana akubuuza daddy what present have you brought me naye ozaala omukazi alina love omwana ajja kubuuza dad you've not given me a hug I want a hug. Those are two different things. Kirabo kijja dependinga ku mukazi gw'olina. So mukazi oba olina ono wa nkwagala nnyo tweyagale n'abaana kye bagenda okukola ki okuba bwa mukazi wagamba mpa ssente oli musirusiru toleeta ssente n'omwana agenda kula amanyi ssente
So represented nganzi for a start representative y'omukyala mu nsi teina impact ku bakyala bokka naye ne ku basajja, because the way any woman loves anything that comes out of her legs it will teach that person to love the world. Omuntu yenna yali azaddeko bw'oba kyewazaala tokyagala manya you are among the people they call the devil's advocate, gwomu ku batuzaalira ku demons ezitawaanya ensi. Kubanga you love omwana omuto yenna bamuzaala talina kyamanyi naye omukwano gwasanga gwe gutandika is the foundation of life. Karungi nkikuwadde ekyo. What's your view? Well, basically nze nja kukitunira mu ngeri weeti nti okusinziira ku mulamwa gwa leero nti amaanyi g'abakyala ogalabirawo mu spiritual realm. Well, abakyala abe bafuga mu spiritual realm. Yep. Ate ebintu ebirwaninga spiritual realm ze bayita higher faculties of the mind nga onagamba intuition, love. Kati nga wakusigidde ekifaananyi nti wobeera ewaka osuubira omukyala okunacharinga abaana because that's what she's best at. Yeah. Basically those are the gender roles. To nature ya kindness. Yeah, gender roles. Nate otunuulira basically y'omusajja afuga mu physical world. You know? Kyova olaba kizibu nnyo okuwulira nti omusajja aloose ku mukyala we ng'ali mu bwenzi. Naye abakyala bonna abali mu kulaba right now. Bakyala bangi. Alootanga omwami lwalenze waati n'akirootako lwaki? Lwansonga be bafuga mu spiritual what? Mu spiritual realm. Yeah. Kyova olaba nti virginity y'omuwala emininga kinene nnyo ku spirituality ye. So basically omuntu alina less body count oba low body count ojja kwesanga nga spiritually bya manifesting oba ebintu byasobola okukola spiritually biba bingi. Yeah. Virginity kintu kikulu nnyo mu Yes. It is. Because literally lwaki kikulu nti every time a woman meets a man a woman remains with a part of them. True. Nti, a man. yeah. Nti mu creating attachment ne attachment ye esigalawo mu spiritual realm. Y'omusajja tagifeelinga naye gwe omukyala ogifeelinga. That's why omukyala obanga wakabeerako n'abasajja basatu gozzaako yenna ogenda kudetermininga ku ngeri bali gye bakuyisaamu. Kituufu. Kyova olaba nti abaasooka abasatu baba nga wabapavingirawo we easily to get to you. Ono w'okuna oyinza omuteekako nosooka n'omuteekako hold nosooka n'omutunya lwaki lwansonga attachment gye wacreatinga ne bali tebaje either giving a back obanga they didn't reciprocate what you gave to them because for you connect with them spiritually ate bo bali eno mu physical ate nga babyerabira. Kyova olaba nti omukyala waayenda in most cases aba agenze ate omwami waayenda abanga akutte omuntu mu ngalo. Yeah. But that is more like here in Africa. It's in Uganda here mainly because I've lived abroad. It is worse for a man okwenda than omukazi because that means you're going to take away the responsibility. Abana banisomedde mu masomero ag'ebbeeyi ogenda kigabanyaamu half. Naye omukazi asobola otereka engoye ze omusajja omulala n'asigala ng'ali full wife nga neri ali full wife nga talina responsibilities agabanyeemu. Kubanga omusajja wakati ng'ebweru abamu bakola ekiro. Oli wagenda okukola nga amaka go gatambuza. Naye kyenabeera eri okwenda it is more fragile for men than women. In Uganda it's more fragile for women because maybe it comes with the economics, with the money, because the men make more money and abroad maybe women are more protected and men have what to lose. I think it's all about what to lose when it comes to this because when it comes to UK, me, I was in UK. A man to cheat, they will even put you in the newspapers. In Uganda, a man to cheat, they will even praise you in your family. Bajja kuwa n'ekirabo. Naye nze naye UK era ne bakulengera nga manyi yo my man ne bakulengera ngo olina n'omukazi omulala my white friends will call me immediately. They'll be like, Julie, you're going to kill your like divine power. You're going to impurify, because a man, the good thing you have, you can carry so many things and impurify one person in one day. Yeah.
That's true. Whereas You can even purify 10 in a day. Yes, true. But some of them are innocent. Whereas for women, most times to decide to go and remove your clothes, you've already covered, like your brain, you've already said, you've covered up, So the time, most times, even like something I had to like, correct that I used to think was true, is women cheat for love, and men, I think what you're going to hear we say. For sex. Men cheat for sex, Yeah. and women cheat for love. That's so wrong. Chiba chitia. Women cheat for sex. Men teach for happiness and comfortable. A man will even sleep with a housemaid as long as she makes him comfortable and listen to. Yeah. There is nothing like even sex. They might even just talk. Yeah. And after 5 years, they will have a baby. And they've never had sex because of the respect he has for the woman. But men cheat when they are not heard, understood, and just a normal human being. Waliwo abamu abakyala balina n'abaami bakae nga wajjanga yekweka n'okwekweka mbu asooka atereeza akole ki kyokka alinayo omukazi omulala wagenda amulaba nga best friend. That's what a man is looking for. Yeah. So ensonga ki babenda. Omusajja ajja kukwenda kasa tomutegeera nga toli mukwano gwe. Ebya sex asobola okukavinga sex naawe nange nakugaana okupostinga ekifaananyi kyenze nampostinga nga simugambye nakuŋŋamba because tetulina relationship. Era gyalaba abakyala bonna abanoonyereza babba bwe nti ayenda ogendako engeri gye boogeramu n'oli omuwala boogera nga ba best friends. Naye waddeewo zone waddeewo alina okusooka nakolamu practice ya husband. Mulidde munywedde basomye bakomyewo balidde weefungule weebake naye oli ajja mugamba gwe kasiru gwe naawe weeyambule tusooke tunaabe. It brings back the childhood in the man. Yeah. So mabega kao actually like 1 to 3 days namutugana njogera naye nga tatwogerera ku bakyala ngagamba spiritual life abakyala anyone tupayinze nnyo attention naddala wano tugenda tugeza kuyiga buyizi naye abakyala tebamanyi kiki bali waliwo ekirakinga naye mu mbeereza as in wetugenda eri mu spiritual life waliwo abakyala kye balina okumanya temulaba nti waliwo abakyala kye balina okumanya nti kye bali ate society kyerimbye bintu bingi nnyo bibagambye abakyala nga si bye bali matrix mungi nnyo. What's your say tusokere kate wa Mr. Karungi? Basically otunira society ya leero eri more manipulated. True. By a man. Yeah. Literally ojja kwesanga nga the girl child bamutereddewo ebintu bingi ebimujja ku spirituality ye n'abanga tagenda ku respectinga values. Of course when it comes back to spirituality olina values oba olina otambulirako gwe ng'omukyala and n'otunulira ne ku side y'abasajja n'otunulira nti they have the foods that we eat or the foods that they market and they push off people nti ojja kwesanga nga be making a testosterone levels ez'abasajja okuba nga ziri wansi. That's why when you look at our generation most men almost people are feminine. They're so feminine because nti bo nga bo bye balya bye bakola it makes them feminine. Katate ne weesanga nga abakyala abahitinga gym ennaku zino bajumbira okusinga ne ku basajja sometimes in some places. Kane weesanga nga ate abandi badde eno ate kati be bali eno nti abakyala abaami bandibadde bangi mu gym ate obudde obusinga baagala relaxinga baagala bakola njala baagala bakola ki I'm not saying nti ekyo kibi naye ate depending on ku kikyokola nti oba muyimbi ng'olinayo show it's okay but if you don't naye ate kati otunulira abasajja abasinga nti tebalina nnyo ate kujjumbira bintu bya kikyala ate n'abakyala nabo they look for masculinity in a man nti ekintu kyonna kyonna ekigenda keeping omukyala nga she's going to submit to you she's going okubanga followinga nga walina followinga you have to lead her. True. And abele submissive. Yes. Omukyala gwa muyigiriza engeri gy'alina okuyisaamu. Because yes, from the word go gwalina omuyigiriza. Nate kati ne weesanga nga sometimes abakyala babakuzizza bubi. Not everywhere.
but in some homes ziba kuziza bubi omwana w'obuwala n'akulira ddala nga ye alabira ddala she's so special you know not really, that's not how the world works. Everyone is special kati everyone is special. Everyone has a style. Kati go janga you feel like you want to be treated in some more special way okusinga abalala kiba kiboostinga ego yo bakiba kinansinga ego yo tosobola kulaba some of the mistakes you make. You do, yeah. Then nekintu ekirala wensinga otunira ne ngamba nti society baji misleading ennyo. Women don't know what they want when it comes to men. They don't know what they want. Singa bali bakimanyi no singa bali bakimanyi singa teba divorcing wasinga teba awukana otukira okulonda boyfriend nedda ngamba women always choose the toxic ones. You know, bad boys. Yes, the bad boys. You get it? Right. Lwansonga tebamanyi kyebakolaki kyebaagala. Yeah. And one of the challenges we have in our generation is that most men mimic competence. They pretend they can afford. They pretend that they have competence but then they don't have. And then women fall for that. Since they also don't know what they want and they don't know how to identify what they want. Since they don't know what they want. So kati awo ne tuba nga tuli mu kulivinga mu society mwaka togoye kati akavuyo ne tugendera awo naye nga abakyala bandye preserving ennyo then never embracing traditional values. Of course you can learn in new culture, you can bring in modernity, but in what way? Toina ku abandoninga chichakuzo oba kyakuza yo mom oyo oba jajjaawo and then you embracing something new nga neeri nayo we are looking at them as failed societies. Chovola banti nze ate wemba ntunulira nnyo omukyala relationship gyalina ne maama we lwansonga nayo kimiininga kikulu nnyo cause omukyala buli wabanga akwatagana nnyo ne mami we wotunulira characters maama we zaalina condition gyosanzeemu maama we tezaawukana nnyo na mwana ono wa buwala. Yeah. Msawajidi tugende wali ku ayogede ku values, African values. Tutunulia values ez'omwana omuwala. Ezisobola okukyusa omwana omuwala yawuliza yali eyisiza atya. Nze nganze tuli amaye kikyali amene kikyalina engeri gyalina okweyisaamu. Tulina engeri gye buli omu tukuliziddwa different parents. Some of our parents are narcissists. Some of you have parents who are narcissists. A narcissist is someone who wants you to do the way they want their thing to be done and without explaining to you the reason behind why they are doing what they are doing. For example, jakugamba tukutame nga tuogera umbuzi tukutamira ki nejeje wange we yali akutama. We have to cut that rum. If you're asking your lady to kneel down okufukamira ng'omwami nze nali badde nsaba give your person a reason okufukamira nga tomusabye namusaba. If you want me to be my mom kuitenga mami kola ebintu byaba mama byokka nimekusooka kunyonyola abantu mulaba omukyalo yampiseko nga tambuuzizza ye mama wange. That is so wrong. I would rather that lady comes and hugs me and carries me then I'm like mulaba omukyalo yanstudde bw'atyo ye mami wange. That's how a relationship should be. If men you cannot do your job as a man and you let the woman do some of your job, expect yourself to do some of her work. Bw'oba oli musajja ng'oli eyo nga towetadde mu kifaananyi kya husband kya musajja wa maka expect your wife sometimes to play the husband of the house and accept that because if you failed kangambo yagala kuvuga moto katoyina mafuta mukazi wonga ina sente za mafuta nga ate mwemwe yagala mwekiriza your best friends kiriza agateekemu temuli kyerangira. Bwemba temunnawona ogenda mugamba mama wange empolayo ku sente we nafuna nakuwa meaning both of you don't trust each other. You still have problems going on your own. Njagala kwetakula wano oli bba wange lwaki onnengera nga ndi bwe nti hold my hands, tell me honey I got you, scratch my back. I'll scratch you. Exactly, but don't see me nga ngezaako kwetakula onsekerere atonjogerere mbantu omukazi waba gezaako kwetakula alabikanga akakolomoni. But you were there. You could be the best. Say, baby,
I got you. Ogenda okwebaka n'omukazi mbuliri. Oli musajja wallahi wayita taata. N'ofuluta paka ku makya nga tozuzukuseemu na makati ga kiro kulaba oba mukazi ono gwe neebase naye yeebise. Anakeera anafuna atya ovuma okukeera okukukolera kyayi. Akwasaganya biwadde omuseeko bulangiti ekiro gyezinzeemu ate ku makya omugambe kneel down I'm your husband. Mukazi empewo yafuuye ekiro kyonna. You didn't even bother to wake up in the middle of the night to check on this princess you have, this beautiful flower. Gwotulimba nti yakuzaalira abaana. Osanga sinaba neiba mufaako n'okusinga. Osanga neiba akuba n'essimu n'amubuuza baby weebise. Nagandi wano munange kisofola kiye ina blanketi. Don't worry, I'll get you a blanket next day. Lwaki tozaalira olina obisula n'ono just kwebaka naye kukyusiza mukolo. N'oguma ekigambye abakyala kintu kyemujagamba abakyala ba blaming. Jukira your spirituality omukyala yenna. Nagambye intelligence is leveled with spirituality because the mind, the soul and spirituality is one thing. Chochi bagamba bajjajja baliwa kumutwe because it's there in your mind. Nzo okulowooza nga bajjajja bange nga miti nze tulya mwanyi mba kiba ku mutwe wange meaning kirowoozo kiva mu bajjajja. So meaning omukyala yenna ali ku nsi kuno watandika oba musajja nga mukyala wo gwe mwina maka walekerawo okugololera engoye walekerawo okusiimuula walekerawo okubuuza olagawa walekerawo okubuuza oliwa manya yakivaamu dda ali mu kifaananyi emmere omusajja ow'omunju ng'olimako olinamu omukazi n'obuuza n'ogamba enjala ennuma ku mukazi waba akwagala yalina okifi ne time ye ey'okulya aba agimanyi muki mutwe wotandikira okubuuza naye bannange naafuna ekyokulya manya amaka baagavaamu dda waliwo bifaananyi omukazi lwagenze n'agamba nti nno bye aba ndaba emyaka emyaka ng'ebiri emabega eneba action era mukwano gwe wakubira essimu n'agamba kalungi namukyawa aba akulimba aba lwe lunaku lwasobodde okwogera aba yakyawa kalungi emitwalo emirundi ng'olumwa miitinga n'omubuuza kalungi aliwa nagamba yeebase naye nga beekyawa bintu ki ebirala ebisobola okuaffectinga their spiritual powers ng'abakyala? A lot, especially if you go back to the topics that we're talking about, as long as you see your portals of your body, what you call the chakras, ngozera nga twali tuzinyonyodde mu gundi ngolaba ate gokola bya opposite okola bya right. For example, bandigamye mbu okubuulira abantu okukola obulungi gwe ogeya abantu. Wewaniyagadde okuwelcoming omuntu mu nju yo omujjanjabe omujjajinga. Wewaniyagadde okusonyiwa omuntu onoonya reasons to keep a grudge. Then manya tonawona ng'omukyala your spirituality is under attack. Teri bulogo businga obwo. Yes. Teri bulogo businga grudges, keeping a grudge. Grudge, yes. Teri bulogo businga backbiting. Teri bulogo businga butaagaliza. Ate oba oyambako n'okulwana kama z'omuntu oyo gw'olugwa oba gw'okola ki gw'oli jealous of. Whenever you're jealous of someone, you remember in your head you're helping travel the hardships of that person. So omweweeza omuyamba ati liwamunyigira Katonda amuyamba okumucreating a better path so that type facing abizibu byomulowooleza. Gojja kulowooza omwana ogamezi nga kabi naye nga buli she becomes cuter because God has to keep her so beautiful more than your imagination so that you can go and ask that girl naye gwe osinza mukama kyokulabika weeba ati nga nkuloze ati omuntu wagambanga ekiro omuntu wakugambanga Esther nga tosoboka weebuze mu bwongo bwo obadde okola ki okutestinga mayi kusoboka omwanya n'okubuuza naye gwe mwana osente zikugwako mwaka ku mwaka obadde okola ki okureducinga ssente zange tinaye gwe bannange buli kiseera obeera okulaakulana wadde omuntu akoze ki wadde akoze ki obadde okoze ki okusiba enkulaakulana yange. So literally nawe twayogera mu episodes ezimu awo emabega nti you attract who you are. True. Opinion zaabwe ziba irrelevant when it comes to some of these realities, things. So nti oba okikiriza oba tokikiriza kyojja ekiri. You attract who you are. Yeah, who you are.
era what you give is what you get. So maybe other methods of explaining or expounding and you attract who you are. So basically when you give out hate over weroga now you have to get it back. Yeah. Obologa bana bo bazukulu bo. Yes. Tukimanye ne bwena gologa mu family. Obo kiba kirina okuddira. So kati numbers tezituyambako at times nti oba 8 ogena kifunira waawo there and there. Your karma is just is near. Nade mulimu abantu nga they will come back in another life then baba kolechi basasule omuzukulu akibonebonere. So buli kyokola kati buli kyokola kyonna it has to get back. Oba kintu kyoyogedde munsonyi basala ekirimu wekibanga another life weeri era nga bamu bakomawo kiri possible abazzukulu bo bwebawuza abazzukulu bo gwe wenyini okukomawo gwe wenyini nga gwe wenyini yakomeddewo mu muzzukulu so you're serving. Some people come back as their own parents. Bw'oba olina oli muzadde ng'olina omwana wo gw'otunuulira nga olabira ddala loosi yakutama yegwe Mukama akomyewo badde okola abantu abikuzaalizizza tolina kunyonyola abantu nti nalogako omuntu n'awunga omwana agenda kubanga yawunga. Tolina kunyonyola abantu nti nalogako omuntu n'abifirwa bba omwana wagenda kujjako abe mami nga nonyeza omusajja abuze jjukira obufumbo bw'omuntu bwe wayingirira era ng'oli mwana muwala nga tolina kukola some decisions especially when it comes to sacral. When it comes to here, yes, abana bobuwala buli mistake jokola in your recreation part, chebaita reproduction part, meaning you're recreating it. Ocha cheza kugamba bwe bakana omusajja nga bawa mukwano go expect your kids to report to you always that lwaki bakwano bange bonna be bakane bababa ngeze seta myengenda kwetta omwana bajja kubira simbaga omwana we yetuze mukwano gwe yazadde mwana we but you should be able to remember what happened in your life when you were little. So if you're still little and you have your time my dear waliwo bintu olina okugamba ebyo babireke waliwo babisobola okuvuga nsi bisobola nokyerakiza baba bannamwe because waliwo abaana abasinga abali wano ngaffe abamu tulina bakufumbirwa because we are carrying curses that our mothers received from the marriages they went for. Abaana abasinga bangi batuzaala mu family nga abasajja balina already amakaga bwagakoze eki agatudde ngitosanga ne basenga bange nga bambuuza musawo nga tofumbirwa weerabire tawange yanzaala mu mukyala nga already alina abakazi 8. How do you expect me to be married quickly? Nina okusavinga ebibonezo by'omwami oli ate kyera ndi mwana muwala. My punishments become more whatever my dad did. That's why I never be on me nze ngaze musawo sibera ku panic ya kufumbirwa mangu kubanga tatange alina abakyala 9. Of course mulimu abakolima mulimu abasanyuka and I'm enjoying the punishment and I pray I don't want to get married to many men so that my son suffers. So I'll make sure I get the right man and settle and I'll not sleep around for you my boy because I know when I do it women will treat you the same way. I know men are treating me the same way because my dad did it without butamanya. Osasulira nnyo ebibi bya taata wo nnyo okusinga ebya maama wo abalenzi sonye ebya maama wamo kyaki abawa asajja abenzi abasinga boolaba ku nsi tebalina bamaama. Yes, you kill your own mom. Mukazi bw'akologa ng'oli musajja ng'olina maama wo kisookera wa maama wo nga tekirina kukwata naawe. Era mugende nga mutunulira mubala abasajja abasinga abatalina bamaama obwenzi obusukka buli ddogo lito mama we yalina pressure yalina omutima yalina okuba balamu ng'abakazi abakazi alina 15 byebizibu mama byabaakola ki ate paka omusajja oyo yennyini yalina ofukamira era obulina nga mama wo nga mulwadde alibyo limujjanjaba mu ddwaliro olina abakazi bangi bali abo beemanyi balwana bayomba fukamiza abakazi bo bagambye bakyala bangi. For the sake of my mother, let us be friends. Kubanga fena tugatte ekintu. For women, if you're out there, ng'oli eyo yenda, tuuza wansi abaana baabo obulenzi. Bagambe bannange baana bange. Njagala baggulira mu kisa musobole okufuna abakazi abalungi. Nekigenda kuva mu nze. Nyammwe.
era bagamba nange bana bange musonyiwe ebibyo ebyo nali nkoze eki nkoze mumanyi nebyo mutamanyi kubanga some boys here are very good people but they are looking for wife but bamama baabwe ebibi bye bakola bannaabwe babimanyi be bakazi bali bisasulira omusajja joteeka omukazi mu nyumba ey'ebbeeyi aleetemu omusajja clean amulye mama wo kye yakola munnange yalina ka boyfriend ke yaliranga mu motoka ya taata wamwe ng'akalira muli era omwana we ajja kujja kukabira agambe naye wise oh my wife is so interested in chapati men because your mother used to fuck only house boys in your dad's house. Yeah. So basasulira because ebintu bye tubyogera era sijja kuwa nina abantu bembera ngamba nti abantu basasulira wokola ekibi waliwo abazuku lwalina lugero oba abana bajja kyosiga kyokungula gwoyinza obutasobola but your kids bajja kikola abamu nga babeerenga tekisoboka abantu bangi kabba babeeramu mu examples bwezitye nti nga gundi ali bwati nga yeta sasulira yeta mayi baana bali mukinoonyerezeeko bana ebyo bintu twogera nga bino binoonyerezaako ndaba bimanyi bibatuukako of course tulina okukoona buli wamu buli muntu afuneko ekyali kimutuuseeko naye nze okutereezaamu kaakatono nti obwenzi n'okuba n'abakyala abangi bintu bibiri byanjawulo edda ekyafulanga omusajja alina abakyala abangi omusajja ow'amaanyi bwabanga buvunaanyizibwa nga bwe mweraba kati muli bakyala ofuna omusajja asobola okuhandolinga bulungi golooza kyayitamu kiba kitono si kitono kingi kati ate waba alina basatu kiba kyamaanyi for the society waba alina abakyala bameka basatu nti omusajja alina abakyala basatu ng'abalabirira bulungi ng'abawa nga teri ajjula aba alina okuweebwa ekitiibwa mu society lwansonga kuviraddeyo gye twogedde abakyala kyamanyi kyebakola ki kyebaagala kati waba abawa bye mwagala nga muli basatu balinawo otunuulira ati ekizibu ekijjiro balinawo otunuulira mu generation wano eno nti abasajja abasinga bafeirinze yadde okuhandolinga omukyala atya omukyala omu naye dda bahandolinganga bameka basatu kyokola nti tubawanga nnyo ekitiibwa oba twabawanga ekitiibwa nze njagala mutunulire mu society muno tulinamu ba celebrities bangi abasajja bemujja otunuulira nga talina mukyala mutunulire engeri society gye bapasiramu yes njagala okitunuulire so it was basically the issue of responsibility yes kati now anyway nze ndowooza tugenda kuddawo omusawo nti kyali bwe kiti because abaami bedda kale waliwo ebintu naye kati wano mu society wano nti omuntu abeera n'abakazi bana alina kugwasinga okwagala oba ekitegeera naawoono ate bali abalesaawo abamu babafuna just to show them nti naawe nsobola okubeera naawe n'amubonyaabonya n'amucunya men babeera eyo benyini agamba genda oba ogenda I'll get someone else n'agana n'abaana tabaweerera abaana bamutugano tebasoma so waliwo ekintu ekitagatta nze nazo okurepresentinga abasajja kambogerere kati wotunuulira omunyamamba abaomu naye talina vumaganya kika kyonna kyonna nti tugenda mu broken society naye ate nze ndabye abasajja bangi ng'alina abakyala be bana nga wabayo omukole ewaka bonabona bagenda kujja babeerewo lwaki olwensonga omusajja olina okuyiga nti olina singa kweyagala awo then bano n'obaagala kyenkanyi igwe oba teweeyagala then ojja okunoonya omuntu gwokola ki gwoyagala mu bo you get it? Same applies to the children nti n'abaana olina singa kweyagala kyolaba abantu tubayigiriza okwezuula tubayigiriza self love bakole ki beeyagale you know so kati omuntu atamanyi kweyagala kizibu nnyo okuhandolinga bino ebintu simultaneously kiba kizibu nnyo tekisoboka you know nti wonakwata love n'ojuwa omukyalo omu eno tekijja kuba balance kati abasajja abasinga kyebakola ki kyebatamanyi you know naye singa babadde bamanyi society and moving on kuba otunuulira population y'abakyala n'engeri gyebadde okuva myaka egy'emabega
kizibu nnyo gamba nti omukyala alina kubeera actually nekirala bajjajja baffe ab'emabega bamaama bajjajja ekintu ekyo bakitwala kale bakitwala nga kikulu n'amanyi nti omwami wange alinayo bbaawa alina abakyala ab'enjawulo ne beeyagala naye kati ku mulembe guno gwe tuliko I don't know ng'omanyi bbaawa alina bajja bwali babata tunengeri kikyuseemu in a very bad way, in an egotistic way. Before it was not about ego, it was about a satisfaction of the person you got first. Mfuna bulungi. Edda kati lwako batugamba omusajja alina abasajja abakazi bana because he's interested. Edda balinanga engeri neegamba nga bwe nsobola okulongoosa omwana gwenzadde omuwala ne munaaza ne mulongoosa wansi nga sirina kye ndowoozezza. I probably mukazi gwensinka ne waba mulungi atya nsobola omutreatinga bwe ntyo. Tekikyaliwo mu nsi. Nti abantu abasinga batandise kulaba nti ne waba kaŋŋambe olaba waliwo emmere nga amatooke wala batagagalya nagala nga tagagala naye ati agafumbe agateekaawo wawe bajja akola ki agalye. That's what people are doing to women now. Tino batamuwase at least kwate mwachi feeling akirekawo. That kind of thing is what is created the ego from our parents, not even our grandparents, our parents. With our parents ekyo tugamba abasajja bedda babakakanga okuwasa kubanga waliwo ekintu ebakolanga abantu batalabanga. For example okusoma. Omusajja yasoma, my dad was a journalist. Omusajja yasoma akoledde ebweru abakazi ne bakyalanga mu family just kukyala bamuwanga omukazi aliteche kitangala ky'okusoma mu family eyo because they believed when someone has sex with someone they exchange whatever their family lineage has to the new family. So edda babakakanga n'okuwasa ate nabo bawuze mabega ne family ezo oziraba abaana basinga be bazaala mu ezo family was willing to even take care of those kids as long as the other man gave them sperm. All they wanted was the sperm from the other guy to change their their life. Abamu osanga n'abanyolo kukwanjula bakuwanga n'ekitanda entebe kubanga bagamba omusajja akkiriza tuwa sperm ye etereze waffe. That's how they used to see it until men got so comfortable nga bw'ogamba nti bw'oyagala nnyo omuntu alekerawo okulabawo waba mukazi wa musajja bwe mwagala nnyo alekerawo okuwebuuza lwaki tonvaako nsemberera nnyo ekiki nnyo. That's what happened. Exactly. That's the kind of thing that happened later. Men took it into ego. Ne bagamba ekitegeeza n'atasobolanga manyi ne weebaka n'omukazi tasobola mumalako ddakiika ago 3 bw'aba yakamala n'omukazi tamumalisizza munda gwalinayo wakati naba mumazisa omukazi akyala akinga ali awo agenda fuluma afune n'omukozi naye amuleke muki muleba afune n'omulala gwasanga naye ayingire you feel me amulekaawo meaning agenda kubeera with 4 unsatisfied women. How are they going to like each other? Because everyone expects the other man to have finished the energy from the other one. Kumbe naye nayo wakalu. So abasajja abasinga boolaba ennaku zino abasinga nti alina abakazi bana mwenzi teyeesobola mu kitanda. Achanoonya omuntu amugamba taata yegwe omalako toyina walala gyokola ki jodda I carry you I can hold this forever and ever. If a man cheats zebyo ne wanyendako mmanya akyezuula kirabika kantu ketakeekakasa bulungi oba engeri gye kakolamu tekatajekakasa kayinza kanene bulungi naye nga engeri gye kakolamu wala mukazi gwebaka naye alabanga amulumya alabanga atabinyumirwa nagezaaka paka waalifuna omuntu agamba taata kabaka kitiibwa your excellency Bobi Wine kikube bwotamufunye agenda kwenda n'ekikopo n'akyambaza sikati akikwata akyeteekeko. Any man who is out there ngoyenda fe abakyala abazuukuse Mwoyo tukutegeera era tusobola n'okwagala kubanga tuba tumanyi teweesobola okya testing until the teachers say us with the women say tick oyise that feeling ngomanyi abamu bakitwala unserious ngomanyi omuntu we yagenze neebaka wali that feeling kibeera kitya
for women who cheza ndo spirituality n'abakyala omukyala akuze Mwoyo agenda kulaba bawe nga akyamukidde okulaba omuwala ajje kenyina kuba akama akugambe ne mama bawange Mwoyo kadde oyo omukyala yakula Mwoyo nze kye kigambye waliwo abakyala kati tuna bagenda bubbles waliwo abakyala bayita ababba bwe ku bubbles so that the bitches can dance on top of them kati mumukyali mu Jerusalem waliwo abakazi abayita abawala mu kisenge kye n'agamba bawa nga ayagala nnyo ulira some girls say bawa nga ayagala nnyo blood job ate gwe mukazi gwe ndabyo byagala jangu mu kisenge gyaffe webange blood job nzandye. Why do you think people pay for threesomes? Women pay for threesomes more than men. Those are spiritually strong women. That's when you see ebedde bagamba mbo basabye yangana abakazi bana kwabanga ko omu eyalimiranga abalala era yagambanga bawe ze ndwa nnyo munimira tegwega nnyo kukola tufuna yakakazi akala akakobera nakeka mwekole ze wenkoberawo ng'oli happy. You ask your parents. Era jabala omusajja ina ngali musajja ina abakazi bana mukazi we yabamukwanira era yabafuga yabatereza nabagamba mwenno muva ku mulamwa tuna twatandikira. No, by the way. Karungi ali mukiriza biki? No. Wasonga bine bintu ya nze mbisomye kerambira byako kati waliwo kye bayita tantric yoga. Yep. Or tantric sex. Yes. Tantric sex is basically spiritual sex. Yep. You know? Naye ate walina okubanga waliwo nti obwenzi kwe kugenda newebaka ebbali nga patinawo talina consent. You know? Yes. Yes. Naye ate waliwo igwe ne patinawo ogenda okufuna tantric therapy oba tantric sex oba tantric yoga naye in a therapeutic way. Exactly. Nti olina byotereza. Yep. You know? Ebintu gye biri era bikoleka ne just lwa okuba ate eno Uganda obuzibu bwe tulina obuzibu bwe tulina nti ate eno twagifuula business na more different way nti ate ignoring the spiritual needs of it. Yes. Ate tukifuula financial. Yes. Naye ate siwe ekitowe kyandibadde consent and communication. Ogenze ne partner omugane nti ngenda kukola kino ate abakyala bebasinga n'oganyulwamu mu tantric yoga. Yes. Nti ogenda wali tena ogenda let's say awali studio because you do it in an open place nga mwena mwambadde engoye. But basically it happens in a spiritual realm. Na ate physically nina mba mukikola ki mba mukiraba. Yeah. Nti expert oyo agenda okuyambako they will move like trigger you but in a spiritual realm. Si physically waneno. Akutriggeringa mu spiritual realm no kankana wenna paka ngo tuuse eri waggulu. Yeah, women gain for that a lot. Yeah, do. Paka ngo tuuse eri waggulu. So bibaawo naye ate nze njasinga kirelatinga nnyo nti if you understand your partner nembeera nga muli ba mikwano nti love ejjawo ebyo byonna you know basically kibatwali eyo in most cases nti partner wo tomumanyi bulungi oba gwenga gwowulira olina ebintu byotasobola kukola ebiri extra ate oyinza okuba nga olina let's say an attack nga attack to your energy portals let's say the sacral chakra oyagala jan knockinga nga togenda kukola ngeri endala eri evil naye nga osobola okukola endala eri smarter you know so no ogenda kwesa approach you can. There's people who are good at neutralizing that kind of energy. Bakutaddemu ekyo kintu ky'olutwe. There are people who are willing to use their energy ne bakozesa okuyamba neutralizing. For example, omuntu ayinza okusindikira eddogo ozimba omugulu mukwano gwo nga kwagala nnyo accidentally n'akereewo n'alibuuka nafuna just katututu wano naye nga singa lyakutegwe wanizimbye kugulu. So if some people find out of that about them, they make it into money. N'amanya nti asobola okwebaka n'omuwala gwe bawa ekisiraani ye n'akisiga kino kijjamu menyamu akimanyi kizaamu kikosaamu katini oba n'akera ku makya. Yes, some people can do that. Abasawo abamu they do that. That is their job.
kasitayizibwa kye kitonde kye talina ssente ng'omulala gufuula mulimu yakulya n'akulya. Yeah, but once it sleeps with you only once and never to see you again. Never bimukoledde oba oli musawo kiringa nga wonaagamba ti nze mulwadde akaaba nnyumira nnyo buli kiseera buli mulwadde ajja n'omukaabya buli mulwadde ajja n'omukaabya sino kinoba oba musawo there's some professionalism about it even if it's traditional era ebiseera ebisinga naye aba akimanyi era bwaddamu naye baka naawe aba akikuddiziira ekintu kyewamuwa so abatasobola kati gwesenza oba wasasulira ki nawe waki oba oddayo ew'omusawo gwe weeyambuliramu ate oddeyo omwebakeko oyagala kima bye wawaayo. That is another quick way. It's not the holistic way though. That is also another way because n'abasawo benyini jjukira waliwo abalala bamweyambuliramu. So you can easily go away with something totally different. Something calmer. Naye ngera nakyo. Natewita k'omuntu nga spiritually nga ali spiritually enlightened. Ne wano tulinamu n'abafere wano e Uganda bangi. Uganda tebangi Uganda batamanyi na waona chendoza waona abasawo abaagala okufunira akawa nakanja kitwala kali nga kati tukyogeddeko ng'ajja kukitwala bw'atyo kati waona abakopye kati ng'alabye video eno ng'anya kitwala mutubeeko naddala abaana ab'obuwala batukute nnyo idol abaana b'obuwala batukute nnyo idol nga tonaba kulowooza ku first means osobola okugenda kufumbirwa si ekyo maybe olina marriage yo yamangu mangu toyagala ku making your man impure ate oyagala ku moving on then you look for that spiritual person and whatever you have to do naye nga nze musawo Julie I would have advised always go back to the bases omuti bwe gumenyeka tofuna sotepe ate kutimbako ki kuzzaako guli by force. So bw'ofunanga nga olutegedde bakuloze oba bakweyambuliriddemu ky'oba osooka okukola nga ggwe kubanga teri kisiraani teri devil ejjawo nga togiyise meaning olina by'obadde okola before oyo omuntu okujja okweyambuliramu era abantu abeeyambulira banoonya muntu abadde omutima we guwankawanka gunoonya kyamangu gwebuze lwaki bagwako ggwe ensi tulimu miliyoni namba kubanga naawe olina bye wakoze ebikuteekinga to be a target ekusaddeawo kulonda beebo bangi ate kati ogenda okweyambuliramu onoonya simu oba onoonya apartment oba onoonya boyfriend wa mangu oba olabibba w'omuntu omulaba omwagadde nnyo kume baba wadde eddagala nga kapo babagamba omusajja mumulina ebizibu babaloga muli so badly off naye mufuneeyo akawala nga tekeebaka na basajja bangi nga tekakyamufu nga kasanyufu okeebako enako yogera ebigambo bino mukazi we ogenda olanga golozo weekweka na mukazi we nga mukazi wamugamba akono kakatageti omukazi ye fulanize nze kikazi mama omukazi amutunuulidde kumba agamba baby genda twetaase olaba bakutwala bakwamba mu toilet bebakirako mu toilet is the best place to unleash because that's where we poo from, that's why we remove all the shit we have in our bodies. So baba kulira nnyo mu toilet musajja bakutwala kulira mu toilet mama wange baba beeyambulula baba kulira mu motoka abanoonya ssente emmotoka is a movement, is a way of moving from one place to another. Era bamugamba mulire mu motoka teke emmwanyi 8 ez'essente sizo zimanyi 8 ez'essente oba emmwanyi 3 ez'okwawukana 2 omu agatuula baziteke wansi w'omutto muwanike bwoti bw'agaana omuyingira muteekemu engalo zikombe era abakweyambuliddemu bana babuwala wake up. Ojaga omusajja nze gwemusanga ankuba obukuba engalo n'agenda ankuba obukuba engalo n'azikomba n'agenda olaba sereza okendeera yeeyambula abatoya ate bwe muli bubi abatoya bayijjako nga yatemula ng'omwana we abantu basaddaaka abaana baabwe ne bamubuuza nti ejjeeko ntya buli ne baka omwana ampita erinnya buli ne baka omwana ampita erinnya bamugamba noonyaayo akawala. Kati gwe mukazi ulaka mwalo kintu kyene kinkwata ndota akaana nga kali mu kinnya nga kawanika omukono kankabirira nze nange musawo akaana kato nze kumbe olina omusajja omukulu gwe baka naye yatemula omwana we n'abagamba bannange amaziga g'omwana ono gasobola okusawuningira mu maziga ga maama era lwakula kaba kakugamba nze siri kitaawo siri taata olamusajja gamba siri taata
nze si taata meaning saying nze si taata nze sizaala nze sizaala nga bandi taata some people say daddy you know what they use daddy akubita daddy no I'm gonna call me daddy because there is something they are carrying that has to call them daddy and you are going to pay for it, so you're going to become the mommy. Yes. So every baby looks for their mother. Sagama call me daddy nze ndi tata nze nzala ondabye enwichi ogereza berenga muwiriza nga babalia abakulekera kizibu kya mwana kata abantu abasinga call me daddy a little romantic no akulekera muzimu gwa mwana we gwe mama omupya era baage introducing agama step abantu abasinga tebabiwulira lwaki kati gosuzo otamidde mtoto guli connecting ako yadde ne mu spiritual limu yadde osuzo otamidde okedde oli kwangova wegula ogenze mu bbaala so literally buli wogezaako connecting with your inner self otandika owulira bino ebintu ate oba osobola oddiiringa abwe with them naye ate kati life eno gye tulivingamu obeera ku bikeefusi obeera ku biki nti KMC waliwo KMC I know so literally buli omubiri gw'ogulisa ebintu ebiri low vibration obeera ine low vibrational state so nebino tosobola biwulira kati gwosobola obeera ogenze kuba bakuzunza bakuze eno bakuze eri bakuze eno bakuze eri left right center naye nga tosobola dde obifiiringa tosobola dde obitegeera tosobola dde okwekolako kuba yadde ogamba nti no let me start meditating and deal away with most of these traumas because meditation ekuyambako the more you get deep into meditation bino byonna obyekolerako tewetaaga natambula tewetaaga kukola ki bino byonna you can deal away with everything yes because buli wo getting deep into meditation notandika okubanga oli intentional energy portals zigenda zeggula mpola buli muntu aziina zino omusanvu zigenda zeggula mpola musawo yazisomesaako abantu baddeyo bakole ki bakebeere balabe chakra system engeri gyekolamu kuvira ddala wano wansi mpaka ku crown chakra so kasitoza knockinga zonna oba powerful kati awo kiba waba bintu bitono nnyo ebisobola okwaffectinga yes at least you'll be in the right place at the right time bukuyambako kudivertinga n'olwawo taxi gye wanirinnye n'olwawo nosobola n'okola ebirala ogenda otuuka ne taxi nejwadde ogenda olinya yabadde kino but don't you think why in the world we wake up in the morning abamu ne bafuna sente abana ne batafuna it's because bali betadde mu target efuna ki sente naffe tutadde mu target etafuna ki so gwe target kijjo oyagala okweteekamu that is be intentional in the morning nga kalungi wayogedde wake up and be intentional nga wenzize wano olina okulowooza ngenda kyaza abagenyi wange Esther alina tuuza eri olina tuula eri so longoosa ekifo ekyo you don't know they might but if you don't ne bakugwako obugwi they're going to get a different perception about you neyandibadde nkagambe expecting ogenda ku mulimu ko olunaku lwenyini oba olina okukeera osomesome ku bintu by'emirimu onaabe weetegeke so that by the time you get to the job they see you as a finished product not a product in process because then we're losing omuntu interest eyani kuguza abagamba abasobola kimalirize tekinaba oyo tali ready nga ogamba nti omukazi oyinza okwegomba omusajja ng'omwagala ng'olaba mulungi nejjukira mu abakazi ennaku zino temukirizibwa kwana Uganda ebero bakwane Uganda temukizibwa mwatandise amateeka bagawandise wa mwetege kubanga bannange your sexual appetite girls in Uganda was becoming weird mutandike kukwanako because every time you girls can't approach things you want you end up entertaining things you don't even want because it's like the ekiriwo so always go for things you want because even the things you want sometimes want you oyinza osanga guy mu club noti omwaprochinga nga naye agenda kuddayo kadde kasabuni naawe odde ku blue movie so mwekwataganye mudde mwenna yes I used to think so yes it does no it doesn't it does it depends on what mood you're watching the porno in pornography is meant to be when you listen to spiritualists who do pornography and you listen to like general people who do pornography and they're real spiritualists you know that it's because they've noticed bintu bingi olaba batuzaala bitutamanyi naye bwe tuba tubiyiga mu ngeri ki mu ngeri ya bukambwe mu ngeri ya mukwano waliwo ebintu tulowooza mu bwongo bwaffe tebisoboka
naye ate nga bikola ki bisoboka. So if we have those pornography si mubi because all of us have sex at some time. Ate what masturbation simbi if it's under regulation. Because yes, masturbation is not bad. Sometimes the some diseases you get nebakugamba go and masturbate a little bit just to calm down this. Because nowadays things are not like long ago. Timgenda sanga bana babaindi mu kimo bush omukube engwala omwebakeko. Nowadays girls ask for reasons even to give you sex. Even men nowadays, it's even shocking. Even men ask you for reasons to give them sex. Yes. Men, even men. So you find even here in Uganda, where we tell you so kasoku ya chogere na kinako. Never to treat it as light as possible. Me, there are people I knew who are very respectable when it comes to sexual life. Ngasobola kukola kintu naye neewunya nnyinaku zino abawala abamu nga bakazi bannaffe omukyaza newo nga ayagala kukwata nga oli mukazi munne. Ndichigamba waliwo abakyala the sexual appeal because there is a way abasajja mu kirimu waliwo abakazi mujofuna bagali n'okufiirako kasuku yekyobeko n'abanga asaga me I'm in the public eye. There are some friends I brought back in my life because me I'm a very social person ngenda kutwala ewange webake nkulube making a friend, but there are some girls I brought back in my life nabanga yalinga agala okukwata obukwasi n'omugamba obuuza omubuuza funayo ku gayi nakabagayi olowooza nno bakyakiriza obeera ne bagayi bakwano bagayi baagala kukwata nate nga luna n'abakazi abagala okukwata. So there is that missing communication of everybody knowing twetaaga each other. Gukizuka tokubeera n'omusajja nga mukwano gwo okumala weeks 3 nga tanayagala kuyisa mukono kola tanatega kiba exactly atega era abeera kikibeera eri ng'akikwese pozi ng'ali olimuwolereza no ng'ali sexually active it's different. But sexually active is different.